Hola estudiantes, vamos a estudiar capítulo 5, Trabajo y Comunidad, Vocabulario, a primera vista 2. Es página 220. ¿Has trabajado como voluntario? Ojalá lo hayas hecho, si no, nunca es tarde para ayudar a otros. Hay organizaciones en tu comunidad que buscan proteger y beneficiar a otras personas. There's organizations in your community that are looking to protect and to benefit other people. Proteger, to protect. Sustantivo es la protección. Beneficiar, to benefit. El sustantivo es el beneficio. Aquí tienes algunos lugares donde puedes colaborar como voluntario y ayudar. So in case you can't tell from this introduction, we're going to be talking about volunteering. Aquí, clase, tenemos 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. El primer lugar se llama el hogar de ancianos. The home of ancients. We would call that a retirement home, where older people would go to live. And this is a place where you can volunteer and work with the elderly. El Centro de Rehabilitación, the rehab center. This is where people would go to get rehab after an injury. El Centro Recreativo, the rec center. This is where kids would go after school to play sports or to do crafts or other activities, such as a YMCA. El Comedor de Beneficencia, literally the kitchen of benefit, or the dining room of benefit, but we would call it a soup kitchen where homeless people can go and have a meal. Y número 5, el Centro de la Comunidad, a community center where you might go to have a town hall meeting or other community events. Y finalmente, el verbo donar, to donate. Aquí tenemos unos chicos que se aceptan donaciones de ropa. Boletín de la Comunidad. This is a community bulletin about volunteering. Queremos dar las gracias a todos los que han colaborado como voluntarios este mes. Esperamos que esta haya sido una buena experiencia. Estas son algunas de las actividades que organizamos. Here are some of the activities that we organize. Número 1. Jóvenes de la Escuela La Libertad participaron en la marcha. These young people from Liberty School participated in a march para juntar fondos, in order to raise funds. And here's a clue for you, obtener dinero. So that's your synonym for juntar fondos. So why were they collecting funds? Para las víctimas de los huracanes del mes pasado. Número 2. Los jóvenes de la Escuela Simón Bolívar participaron en una manifestación en contra de la contaminación del medio ambiente. So the youth from Simón Bolívar School participated in a manifestation. A manifestation is something like a protest. En contra de la contaminación. They were protesting against, en contra de, the contamination of the environment. The word ambiente means environment, like the environment inside of a room or a school, but medio ambiente means the environment outdoors. Luego sembraron árboles para apoyar la causa. Later they planted trees. This kind of reminds me of the word to sow into the ground. Para apoyar la causa. They planted trees to support the cause. Look for the clue word árbol to point you to sembrar. Look for the word donaciones to point you to the verb donar. Número 3, la organización Hermanos, that's the name of the organization, solicita, they're looking for or they're soliciting for suéteres y abrigos para la gente sin hogar. Break this phrase down. The people without home. Homeless people. Que no tiene un lugar donde vivir. That don't have a place to live. Okay, el chico dice, ¿quieren ayudar a conseguir abrigos? A mí me es imposible. Tengo que estudiar. Do you want to help get some coats for that cause? For me, it's impossible. I have to study.
A mí me encantaría, me gusta ayudar a los demás. I would love to. I like to help others. Me interesaría, ¿qué tengo que hacer? I'm interested. What do I have to do? All right, now we're going to be talking about volunteering with immigrants. Se buscan voluntarios hispanohablantes para ayudar a inmigrantes. ¿No sabes qué hacer con tu tiempo libre? Ayuda a un inmigrante a hacerse ciudadano. Help an immigrant become a citizen. Buscamos voluntarios para dar clases a inmigrantes. El objetivo de las clases es educar a los inmigrantes para conseguir la ciudadanía. So we're looking for volunteers to give immigrants classes. The objective of these classes is to educate, a synonym would be enseñar, los inmigrantes para conseguir la ciudadanía. So the objective of the classes is to educate the immigrants to get citizenship. You can see the connection between the word citizen, ciudadano, and citizenship, la ciudadanía. Ciudadano es una persona, la ciudadanía es una cosa. ¿Qué hacen los voluntarios en las clases? Un abogado, a lawyer, explica las leyes de inmigración y luego los voluntarios ayudan a las personas a llenar los formularios y a estudiar para el examen de ciudadanía. So a lawyer will explain the laws, las leyes, a synonym would be las reglas, the rules, the laws of immigration, and then the volunteers help people here's fill out, the forms and study for the citizenship exam. ¿A quién van a escoger? La Sociedad de Beneficencia Manuel García. La sociedad, the society, es una organización que tiene un hogar de ancianos y un hospital para niños. Here, the word organización and sociedad are like synonyms. Cada 4 años se hace una campaña para elegir un presidente. Every 4 years, they do a campaign to elect a president. Lee sobre los candidatos de este año y sus causas, es decir, lo que piensan que es más importante. We're going to read about the candidates this year and their causes. In other words, what they think's the most important. Let's see the candidates. Soy María Luna de Soto. Estoy a favor de proteger los derechos de todos los niños. So she says, I'm in favor of protecting the rights of all children. Por eso quiero que haya más programas de servicio social. That's why I want there to be more social service programs. Debemos garantizar los fondos. We should guarantee funds para comprar medicinas para nuestros ciudadanos más jóvenes, los niños, y buscar voluntarios que ayuden a las personas que lo necesitan. Es injusto, it's unjust, que solo algunas personas reciben cuidado y ayuda. It's unjust that only some people receive care, like health care, and help. All right, here's our other candidate. Soy Mauricio Gutiérrez. Pienso que ser presidente de la Sociedad de Beneficencia es una gran responsabilidad. He thinks it's a big responsibility. Estoy a favor de comprar equipo médico. He's in favor of buying medical equipment y garantizar así una mejor atención a la salud de nuestros pacientes. He's in favor of guaranteeing better health attention for their patients. También quiero construir un centro recreativo. I want to construct a rec center junto al hogar de ancianos, together or next to the old people's home or the elderly home. Me parece justo, it seems just, que los ancianos tengan un lugar donde descansar y recibir todo el cuidado que ellos necesitan. It seems just or fair to me that the elderly would be able to have a place where they can rest and receive all of the care that they need. Bueno, clase, eso es el vocabulario de capítulo 5.2. Hasta luego.